Good morning, friends. In the last lecture, we started our second chapter is regarding to the demand analysis, right? And the last lecture we studied what is the concept of demand and what is the demand function. I'm again revising what is the concept of demand. The demand is nothing but the desire plus ability to pay plus willingness to pay. Means when you go to the market, how much quantity you are producing, how much quantity you are demanding at a given at a particular price in a given period is nothing but the demand. And when you think about what is the demand, there are several factors which affect on demand, right? There is price, income, price of substitute commodity, advertisement, population, number of things, guys. You already studied in a 12th standard. There are number of things which affect on your demand. And when you study that relationship between price and demand, or you can say the determinants of the demand and demand is nothing but the demand function. Demand function म्हणजेच काय तर डिमांड आणि डिटर्मिनंट्स ऑफ डिमांड म्हणजे कोणते फॅक्टर्स तुमच्या डिमांडवर अफेक्ट होतात. दीज आर द सेव्हरल डिटर्मिनंट्स. what is the relationship between it is called as demand function. Regarding price, there is inverse relationship. When you consider the population, there is positive relationship. When you consider the income, there is positive relationship. Means when your demand get affected by the other factors and the relationship is whether positive or negative is nothing but demand function. Now we will start. The next content of the chapter is utility. Utility, the word you heard many times on the 12th standard. Utility means upyogita, right? Those who are coming from non-commerce background, for them I want to explain what is the concept of utility. Utility is word is nothing but want satisfying power of a commodity. Whenever you purchase any commodity, let me consider if you purchase laptop, if you purchase mobile phone, if you purchase chocolate, you have the utility of it, so you purchased it. Means it gives you the satisfaction. Means जी काही वस्तू तुम्ही घेता त्यामध्ये तुमची गरज भागवण्याची जी काही क्षमता असते. लेट वी कन्सिडर माझ्याकडेही मोबाईल आहे, तुमच्याकडेही मोबाईल आहे, पण तुम्हाला त्याची युटिलिटी जास्त आहे बिकॉज एज मॅटर्स. ओके, मला मोबाईलची युटिलिटी ॲज कम्पेअर्ड टू यू नाही आहे. मला त्याचा उपयोग आहे, ते मला सॅटिस्फाईड करते, परंतु ज्या प्रमाणात तुम्हाला सॅटिस्फाईड करते तेवढं मला नाही. मीन्स युटिलिटी इज नथिंग बट द वॉन्ट सॅटिस्फाईंग पॉवर ऑफ अ कमोडिटी. वॉन्ट म्हणजे इच्छा. एखाद्या वस्तूमध्ये मानवाची इच्छा भागवण्याची जी काही क्षमता असते त्याला आपण युटिलिटी म्हणतो. लेट वी कन्सिडर द चॉक. Chalk has the utility to the teacher. Even student also have the utility of chalk, but it is greater for the teacher only. Let me take the example of yours, the pen which you are using for the writing purpose. You have the great utility of that pen than a teacher. Means every commodity possesses the utility, but it is a subjective in the sense is different with different person. कुणाला कशातनं युटिलिटी मिळेल, कुणाला कशातनं युटिलिटी मिळेल, वी कॅन से. अँड इट इज डिफरंट विथ डिफरंट. आता वेन आय एम वॉचिंग द मूवी ऑफ सलमान खान, आय गेट मोर प्लेजर, और आय कॅन से इट गिव्स मी मोर युटिलिटी. अँड अकॉर्डिंग टू यू, तुमचं नवीन जनरेशन आहे, तुम्हाला टायगर श्रॉफचा पिक्चर आवडेल, तुम्हाला सुशांत सिंगचा पिक्चर आवडेल आणि कुणाचा आवडेल. म्हणजे दिस इज द नथिंग बट every concept, whatever the commodity and the services you are using, it possesses the utility, but it is different with a different person. It is a subjective concept, so it is different with a different person. So first of all, you have to analyze what is the utility. Utility means want satisfying power of a commodity, right? You can see in the slide also. In the objective term, the utility may be defined as the amount of satisfaction derived from the commodity or the services at a पर्टिक्युलर टाईम. म्हणजे काही ज्या वस्तू तुम्ही घेता, ज्या काही तुम्ही सेवा घेता, त्याच्यातून जी काही युटिलिटी तुम्हाला मिळते, त्यातनं जे काही तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन मिळते इज नथिंग बट द युटिलिटी. Next is the utility may not be confused with the usefulness. It is purely subjective satisfaction. Is derived from the consumption of a commodity. One thing की तुम्हाला हे मी युटिलिटीचं मिनिंग सांगितल्यानंतर some of you thinks that madam utility is nothing but the usefulness. No, not at all. There is difference between utility and usefulness, guys. Because let me consider, if I am a smoker, actually I am not, but just assume that if I am a smoker, I have the utility of cigarette. Then म्हणजे मी जर स्मोकिंग करत असेल तर I have the utility of that cigarette, but it is not useful for my health ना. म्हणजे ज्या वस्तूमध्ये युटिलिटी असेल ती वस्तू युजफुल असेलच असं नाही, हे लक्षात असू दे. किंवा लेट वी कन्सिडर आय एम अ ड्रंकर्ड. मला ड्रिंक करायची हे आहे, सवय आहे, मग त्यातनं मला युटिलिटी मिळते, बट इट नॉट युजफुल फॉर माय हेल्थ.
Can you get it, guys? Means what is the difference between utility and usefulness? Utility is the want satisfying power of a commodity, and the usefulness means the benefit, only benefit you are deriving by using that कमॉडिटी. आता मला फास्ट गाडी चालवायची खूप आवड आहे आणि मी फास्ट गाडी चालवते, त्यातनं मला युटिलिटी मिळते. आय एम व्हेरी मच सिरियस अबाउट इट. मला खूप रॅश गाडी चालवायला आवडते. बट आय नो माय हजबंड ऑलवेज से मी दॅट की भाग्यश्री, इट इज नॉट गुड फॉर युअरसेल्फ, की तुला त्यातनं आनंद मिळतोय, तुला त्यातनं सॅटिस्फॅक्शन मिळते इज द वन थिंग, बट इट इज नॉट युजफुल फॉर युअर लाईफ. तुझ्या आयुष्यात ते उपयोगाचं नाही आहे. म्हणजे दोज commodity sometimes give you the utility, but it is not useful for you for long life, right? Means there is difference between utility and usefulness. Utility is just a want satisfying power. That satisfaction could be good or bad, guys. Always remember, एखादा ॲडिक्टेड पीपल असेल, त्याला त्याच्यातून ड्रग्स घेऊन, त्याला त्याचे सिगारेट पिऊन किंवा त्याला ड्रिंक्स घेऊन त्यातनं त्याला युटिलिटी मिळेल, बट इट इज नॉट useful. So here you don't be confused between utility is the usefulness, not at all. Utility is the want satisfying power. That satisfaction might be right or wrong, doesn't matter, and the usefulness is just thinking about the benefits. All the times whatever the commodity possess, the utility is not useful for your life, or it is not useful for the health, but it possess the utility. म्हणजे utility चांगली असो वाईट असो, you don't think about it, and it is different from usefulness. Okay, what is the example is given? The water has the ability to slake thirst, pen has ability to write. Means वॉटरमध्ये सगळ्यात जास्त तुम्हाला सॅटिस्फाय करायची हे आहे. इफ यू आर अ थर्स्टी, म्हणजे तुम्ही तहानलेला असाल, तर वॉटरमधनं मिळणारी युटिलिटी तुम्हाला जास्त आहे. ओके, द नेक्स्ट वन इज what are the utility approach? Actually the utility approach is explained by Dr. Alfred Marshall in his book Principle of Economics, right? And in his book he explained the cardinal approach of utility. Now some of you think that, ma'am, what is the cardinal? It is a scientific word. What is the meaning of cardinal? Cardinal means those things which can be quantified in numbers. ज्या गोष्टी तुम्हाला आकड्यात मोजता येतात त्याला आपण कार्डिनल मेजरमेंट म्हणतोय, कार्डिनल अप्रोच म्हणतोय. म्हणजे लेट वी कन्सिडर माय वेट. My weight you can count in a numbers, it is cardinal measurement. My height is you can calculate in a number, that is cardinal measurement. Your age, your height, your weight, त्याच्यानंतर your birth date, your income level, those things you can calculate in a numbers is called as cardinal. कार्डिनलचा अर्थ काय लक्षात घ्यायचा? संख्यात्मक मापन. ज्या गोष्टींचं तुम्हाला आकड्यामध्ये मोजमाप करता येतं. लेट वी थिंक अबाउट वेट, एज, or you can say income level, you can count it in a number only, na. Means those commodities, those things which can be calculated in a numbers is called as cardinal approach. Okay, what is the cardinal? Means utility is the cardinal approach. Here they assume that Dr. Alfred Marshall assumed that utility is the cardinal approach. Actually, how you can explain your satisfaction in number, guys? Can anybody tell me? मला आज मी मोदक खाल्लेले आहेत, आज चतुर्थी म्हणून, लेट वी कन्सिडर, त्यातनं मला जे काही सॅटिस्फॅक्शन मिळाले, आय कॅनॉट एक्सप्रेस इट इन अ नंबर ना. मी असं नाही म्हणू शकत की आज मी मोदक खाल्ले मला 10 सॅटिस्फॅक्शन मिळालं, आज मी मोदक खाल्ले मला 50 सॅटिस्फॅक्शन मिळालं. नॉट ॲट ऑल. इफ आय ईट पनीर टुडे, आय कॅन से ना की मला 70% सॅटिस्फॅक्शन मिळालं, मला 20% सॅटिस्फॅक्शन मिळालं. नॉट ॲट ऑल. आय जस्ट से की मला खूप जास्त सॅटिस्फॅक्शन मिळालं किंवा मला अजिबात मिळालं नाही. ह्या दोनच गोष्टी सांगू शकतो आपण. आकड्यामध्ये सांगू शकतो का तुमचं सॅटिस्फॅक्शन? नाही. बट हिअर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ॲज्युम दॅट, ॲज्युम मीन्स त्यांनी गृहीत धरलंय की इट कॅन बी क्वांटिफाय इन नंबर्स. Actually in real life you cannot quantify it in a number, right? But here we assume that it can be quantified. तुम्ही ते मोजू शकता असं त्यांनी मांडलंय. कुणी? अल्फ्रेड मार्शल. सो द कार्डिनल अप्रोच काय सांगितलं बघा. द कार्डिनल युटिलिटी थेरी सेड दॅट युटिलिटी इज मेजरेबल अँड प्लेसिंग द नंबर अल्टरनेटिव्ह सो दॅट द युटिलिटी कॅन बी added. Means here you can say that those things can be quantified in a numbers are called as cardinal measurement, and utility is a cardinal measurement because here Dr. Alfred Marshall assumed that it is an assumption actually, guys. For proving some theories in the economics, it is an assumption. गृहीत कळतं ना तुम्हाला, कॉमर्सचे विद्यार्थी गृहीत शिकलेला आहात. इथं अल्फ्रेड मार्शलनं गृहीत मांडलंय की हे आकड्यामध्ये मोजता येऊ शकतं. इन रिअल लाईफ आपण नाही मोजत, परंतु हिअर ही ॲज्युम दॅट इज अ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ अ
Next one is the ordinal measurement. That ordinal measurement is given by Allen and Hicks. Allen and Hicks नावाचे दोन अर्थशास्त्र होते. ते काय म्हटले की actual in real life people are not counting their satisfaction in number. Instead of that they are showing their satisfaction by giving the preference. Giving preference. आता let me consider, मी तुम्हाला एक उदाहरण देते की in front of you there are some dishes, like there is tandoor, there is kebab. You say, ma'am, कसली नावं घ्यायला लागल्यात. Okay, for that we have to explain the example. तुमच्या पुढं तंदूर आहे, तुमच्या पुढं कबाब आहे, तुमच्या पुढं फिश आहेत आणि तुमच्या पुढं मंचुरियन आहे, व्हेज मंचुरियन आहे. ओके, आता 3 पदार्थ मी तुम्हाला नॉन व्हेजिटेरियन दिलेत आणि एक व्हेजिटेरियन दिलेत. तेही आपल्याला सगळ्यांना आवडतं. लेट वी कन्सिडर यू आर अ नॉन व्हेजिटेरियन पर्सन. आणि मग मी तुम्हाला जेव्हा विचारेन की मुलांनो ह्या 4 डिशपैकी तुम्हाला सगळ्यात जास्त काय आवडतं किंवा विच गिव्ह यू द मोर सॅटिस्फॅक्शन ऑर द युटिलिटी, तर सम ऑफ यू सेड की मॅडम मला पहिले तंदूर आवडेल, त्याच्यानंतर कबाब आवडेल, त्याच्यानंतर फिश आवडेल, त्याच्यानंतर मंचुरियन आवडेल. तिथे एखादी म्हणेल की नाही मॅडम मला फर्स्ट मंचुरियन आवडते, त्याच्यानंतर फिश, त्याच्यानंतर तंदूर, त्याच्यानंतर अमुक काही. म्हणजे प्रत्येकाचा प्रेफरन्स वेगळा आहे. म्हणजे इन रिअल लाईफ इन्स्टेड ऑफ शोईंग युअर सॅटिस्फॅक्शन इन नंबर यू गिव्ह द प्रेफरन्स की मला हे जास्त आवडतं, त्याच्यानंतर मला हे आवडतं आणि हे मला अजिबात आवडत नाही. म्हणजे यू अरेंज्ड इट by you can say arrange the sequence of it as per your satisfaction. सिक्वेन्स अरेंज करताना हे जास्त आवडतं, मग हे आवडतं, मग हे आवडतं. हे कंझ्युमर दाखवतो का? कंझ्युमर असं म्हणतो मला फिशमधून 20% युटिलिटी मिळेल, मला तंदूरमधून 30% मिळेल, त्याच्यानंतर 40% मला मंचुरियनमधून मिळेल, असं सांगतो का रिअल लाईफमध्ये कधी आपण? नाही. अँड दॅट ड्रॉबॅक propounded by Allen and Hick, and they suggested that instead of cardinal measurement, when the consumer shows his preference sequentially, then it called as ordinal measurement or the ordinal approach, where they shows the order of their satisfaction. Order लावतो आपण, ऑर्डर. हे मला खूप आवडतं, त्याच्यानंतर हे, म्हणजे यू सेट युअर प्रायोरिटीज, राईट, की हे मला खूप जास्त आवडतात, त्याच्यानंतर मला हे आवडतं, नंतर हे. म्हणजे तो माणूस त्याच्या सॅटिस्फॅक्शनचं एक ऑर्डर लावतो की मला आधी ए वस्तू आवडती, मग मला बी, नंतर सी, मग डी. दॅट ऑर्डर ही शोईंग इज कॉल्ड ॲज ऑर्डिनल अप्रोच. मीन्स हिअर यू हॅव टू focused on that. The utility concept is divided into 2 categories. One is the cardinal measurement and second one is the ordinal measurement. When, according to Alfred Marshall, when the utility is quantified in the numbers, then it called as cardinal measurement. But on the other hand, there is ordinal approach, because in the real life, cardinal measurement of utility is not possible, and hence Allen and Hicks explain the approach of ordinal, where he expressed that the consumer explain their satisfaction or declare their satisfaction by giving order in the sense by giving sequence. So it is ordinal approach. What is the explanation given in the slide, guys? The ordinal utility theory says that the utility is not measurable, but it can be compared. Comparison बघा ना, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मी तुमच्या पुढं कबाब ठेवलं, तंदूर ठेवलंय तुमच्या पुढं, आणि मंचुरियन ठेवली आणि फिश ठेवली. तुम्हाला जर मी विचारलं की तुम्हाला यातलं सगळ्यात जास्त काय आवडेल, तर एखाद्याची चॉईस असेल तंदूर, तर ही सेड की मॅम आय लाईक तंदूर मोस्ट, त्याच्यानंतर मला फिश, त्याच्यानंतर मला कबाब. ॲक्च्युली सगळंच आवडत असतं, पण आपण तिथं तरी सिक्वेन्स लावतो की हे मला जास्त आवडतं, हे मला कमी आवडतं. मीन्स हिअर यू आर कम्पेअरिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस इन फ्रंट ऑफ यू इज नथिंग बट ordinal measurement. Means here you have to clear that utility is nothing but cardinal and ordinal measurement, which showing the consumer प्रेफरन्सेस. वरचं जे काही आपण पाहिलेलं आहे कार्डिनल मेजरमेंट, त्यामध्ये आपल्याला लक्षात येते की कार्डिनल मेजरमेंट जस्ट शोईंग यू द you can say the numeric calculation or the numeric quantification of a satisfaction. But in the ordinal measurement, here the comparison between available resources are to be done. Okay, this concept is given by Allen and Hick. Ordinal measurement is given by Allen and Hick, the well-known economist who propounded the ISLM model in the economics as well, and it is very much useful for the government to take various decisions. It is a macroeconomic concept actually, but you are focusing on the business economics. Business economics is nothing but a micro. So you have to consider what is the utility. Regarding this, I will provide the notes in the PDF form. No issue regarding it. There is not need to write the things which are given in the slide. You can use that PDF file for the notes. But here you have to focus that what is the utilities. Utility means the want satisfying power of a
commodity. Who propounded that concept? Dr. Alfred Marshall propounded that concept. In the objective term, the utility may be defined as the amount of satisfaction derived from the commodity or the service at a particular time. Means every commodity possesses the utility, but it is different with different person and it is different with different time. Utility, don't be confused between the utility and usefulness. It is particularly the subjective satisfaction and the consumption of a commodity. For example, the water has ability to slake the thirst, and the pen has the ability to write. Means it gives the satisfaction. आता पेनची युटिलिटी तुम्हाला ही मला पण आहे, परंतु तुम्हाला जास्त आहे because you are using it regularly, right? Means you have a more utility than me. Every commodity possesses utility, guys. There is none of the commodity available on the earth doesn't have the utility. प्रत्येक गोष्टीमध्ये utility आहे, फक्त it is different with different person. And the last is utility approach. Utility is divided into two categories. Cardinal means which can be quantified in numbers, and ordinal means which can be showing the orders of a orders of the consumer satisfaction. Cardinal measurement, the approach given by Dr. Alfred Marshall, and ordinal is the approach is given by Allen and Hicks. In the cardinal, just you have to show your satisfaction numerically. It is not that much easy to adopt in a real life. So the ordinal measurement propounded. In the ordinal measurement, they are showing the sequence of the given resources in the given commodity as well. जे काही तुमच्या पुढे alternatives available आहेत त्यातले तुम्ही जेव्हा comparison करता की B is giving more satisfaction than A or C is giving more satisfaction than B, this comparison. आता जसं तुम्ही बघा ना, कॉमर्सला ॲडमिशन घेत असताना बँक मॅनेजमेंट घ्यायचं का बीकॉम IT घ्यायचं का जनरल बीकॉम घ्यायचं, यू गिव्ह द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द बँक मॅनेजमेंट, देन द सेकंड प्रायोरिटी वॉज बीकॉम IT, and the last priority was BCom, general BCom. Means that is the sequence you set in your mind that BM ला नाही मिळालं तर मी IT ला 100% घेईन, IT दोन्हीकडे जर नाही मिळालं तर I will prefer the general BCom. म्हणजे that order you are सेटिंग इन युअर माइंड. तुम्ही असं म्हटलं का बँक मॅनेजमेंटमधलं मला 90% सॅटिस्फॅक्शन मिळते, बीकॉम IT मधनं मला 7% सॅटिस्फॅक्शन मिळते आणि जनरल बीकॉममधनं 3 मिळते, असं म्हणतो का आपण? कधी नाही. आपल्या डोक्यात आपण नेहमी ऑर्डर सेट करत असतो, अँड दिस इज नथिंग बट द ऑर्डिनल approach. Okay, regarding this, the remaining part will be continue in the next lecture. Thank you so much.